กายที่เธอมองเห็นว่างามสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งไปหลอกให้คนเชื่อแล้วก็มีความกลัวให้คนเพราะว่าไปหลอกให้คนเชื่อมันก็จะนำไปสู่เป็นทางด้านจิตวิญญาณเชื่อแบบนั้นแบบนี้ใช่แม้แต่พวกเนี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่าแมนจูอ่ะก็สร้างวัดหรือการกลับมาเกิดเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าผมถูกถามจากอาจารย์ที่ทำงานตลอดเลยว่ากษัตริย์เนี่ยคือผู้มีบุญญาธิการมาเกิดใช่ไหมเนี่ยครับอาจารย์ผมถามว่าเขาบอกว่าคุณบวชมาคุณตอบสั่งนะครับผมบอกเลยว่าระบบสมบูรณาญาสิทธาเนี่ยมันไม่มาจากยุคที่เอามาจากไหนครับอินเดียอวตารลงมาชื่อบอกนเรศวรนารายณ์มันไม่ชื่อไทยใช่ไหมครับใช่แล้วจีนยังไงครับอาจารย์ท่าอะไรครับเขาเรียกว่าฮ่องเต้10,000 ปีแล้วปัจจุบันนี้จีนกับอินเดียคงพวกนี้ไว้ไหมครับแทบไม่มีเลยอ่ะแล้วคนไทยที่อยากจะไปจีนนี่ครับมีอะไรที่เหมือนเขานะครับฝรั่งนี่กูพิจารณาที่สถานทูตอเมริกาได้เต็มที่จีนเนี่ยระดับผู้นำของประเทศจะไม่กล้าแตะเลยผมอยากจะรู้ว่าใครกล้าแตะสถานทูตจีนผมอยากรู้จริงๆยกหูมาเลยครับตามที่ผมยกหูมาเลยเอาครับทำไมป่าลูกกงจับได้ยกหูมาเลยแล้วใครยกหูไปถามเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลด้วยกันใครยกหูมาคือใครทำไมไม่กล้าป่าลูกกงนี่เป็นนโยบายไม่เขาเอาพุทธเป็นแปลงที่เป็นเชื่อแบบเขาไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายต่อเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีชื่อแบบนี้นี่คนไทยส่วนหนึ่งก็ไปอเมริกาเรามีอะไรที่เหมือนเขาไหมเราจะไปแบบจีนมันไม่มีอะไรเหมือนเขาในการศาสนาเขาก็บอกว่าไม่มีกษัตริย์เขาก็บอกมีประชาธิปไตยเราสวนกับเขาทุกอย่างเอาเข้าจริงๆเนี่ยเอาเข้าไปลึกๆนี่ผมว่าเสร็จจีนอีกรอบหนึ่งนะผมรู้สึกแบบนั้นมีอย่างเดียวที่เราจะไม่เสร็จก็คือมันจะบอกทำไมพูดแบบนี้มันจะลองกันเลยมันคือจิตวิญญาณตอนที่คุณมีความสุขในคุณมีความรู้สึกในจิตใจที่คุณใฝ่หานะครับซักเกอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์หรือแต่บิลเกตส์ไม่ปฏิเสธนะอ่านปรัชญาวิศาสนาเขาไม่ปฏิเสธเขาเปิดอย่างแข็งว่าเลยว่าเขาอ่านดีแต่นักวิชาการไทยกับตัดมือตัดเท้ามันจะรอตลอดที่แกอาจารย์ว่าตรงไหนเขากับพยายามวิจารณ์เด็ดๆแนวว่านอกโลกนี่อย่างเมื่อ2 ปีที่แล้วนี่ยังมีเลยถึงขนาดต่อว่ามหาลัยสงฆ์เนี่ยเอาเปรียบสังคมอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คนที่พูดคือใครครับผมต้องถามว่าอาจารย์นะครับคนที่พูดคือในบุญนิติตะวันอันนี้พูดตรงๆนะครับ1อาจารย์ให้พูดนิติตะวันเนี่ยอยู่ใกล้ใครอันนี้ชอบจะเป็น2แล้วคนที่ขอมาจากไหนก็มีอาจารย์เป็นสมเด็จหรือมีอาจารย์เป็นสินแสหมอดูก็มาจากพระนะครับผมยังมั่นใจเลยบอกว่าที่ทำงานเขาอยากจะดูดวงผมบอกว่าพ่อแม่ไม่ปริกาถ้าท่านก็ไม่รู้หมดใช่ไหมที่ลองมาวัดนั้นวัดนี้ไอเวลาทำงานมั่วชิบหายเลยนะอาจารย์ผมกล้าบอกมั่วคนมั่วผมกล้าบอกแบบนี้เลยครับเพราะผมติดตามแบบนี้มาตลอดในลักษณะ
ปัจจุบันนี้หาทำงานติดต่อไปที่ปัจจุบันนี้คือนะพวกมันจะมีคนมานำแฝงอ้างแล้วนำคนไปทำอะไรแบบนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าเซนเตอร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยจริงๆกับคนที่เป็นทำสื่อจริงๆกับแอดวานซ์ได้เลยนะผมเคยถามพวกนักปราชญ์ของเขานะผมเคยถามเขาบอกว่าจริงหมายความว่าไอ้ที่อย่างองค์ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับกาลละเกี่ยวกับจุติจิตเขาไปรู้มาจากไหนถ้าเขาไม่ได้พระไตรปิฎกมานะไอ้ตอนที่เขามายึดครั้งแรกเนี่ยคือตำราส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกเผาการละละนี่มันมาจากคำว่าเซลล์ตัว C เท่ากับกอไก่แล้วรอลิง2ตัวเข้ากับตัว A ตัว L มันก็เป็นการละละเป็นอะไรปัญจสาขาเพราะฉะนั้นไอ้นี่พระเจ้าของเราก่อนจะรู้คนบาปยันคือรู้ปิดและดับและเกิดจริงใช่แต่ถ้าเกิดถ้าบอกว่าท่านศาสดาท่านรู้ท่านนบีท่านรู้แล้วท่านนบีเป็นพ่อค้าแล้วท่านจะไปรู้มาจากไหนแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ต้องเราเป็นคนที่เรียนหนังสือหรือไปจบนอกแล้วคนที่เปิดใจใช่คุยคนทั่วไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอามาแบบถ้าเถียงผู้ชนะอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเป็นแบบคุยได้เฉพาะบางคนที่เป็นปราชญ์จริงๆเขาเปิดใจกว้างถึงจะคุยได้แล้วก็ของภาษาในฝรั่งก็ยังเรียนถ้าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปแต่ก่อนจะเรียนนิยมใช่ไหมครับต้องพูดกรีกพวกมันแต่ของเราเนี่ยเหมือนกับที่ว่าภาษาศาสนามันเป็นภาษาที่ถ้าคุณไม่ได้มาจากฐานนั้นยากที่จะเข้าใจพระมโนของพระกายที่บอกว่าทำไมเราจะเรียนไตรปิฎกเราทำไมเราเรียนบาลีเรียนไตรปิฎกแต่คุณบอกว่าภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาทรงไว้ซึ่งคำสอนการเปิดโลกความหมายเราจะทำให้เราเนี่ยละเอียดมากขึ้นเห็นด้วยกับอะไรนี้ครับอย่างผมสอนทุกวันนี้มันแทบจะเรียกได้ว่ามากกว่า 50% ต้องใช้บาลีเป็นตัวนำแค่อิทธิปัจจยตาครับมาจากอะไรครับมาจากอิทังและปัจจัยแล้วก็ตาปัจจัยในสมาธิที่แล้วถ้าคนที่มาเรียนเนี่ยอิทังต้องมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าแล้วคุณจะเข้าใจยังไงใช่ไหมเหมือนมโนก็คือโมโนเดียวมันใช่ไหมครับแต่ว่าคุณเป็นมังอยู่เดียวโมนาคีไงบาลีสันสกฤตแล้วมันจึงเป็นสายของโดยโยเปียนตระกูลที่เชื่อมโยงเข้าหาในไม้นะอันเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงได้ต้องแต่ก่อนเนี่ยสมัยผมเรียนที่ผมตามเจ้าคุณประยุทธ์แต่ตามที่ไม่ได้ว่าไม่ได้ไปหาท่านนะตามท่านอ่านผลงานของท่านแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากก็แค่อ่านไว้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกอะไรปรัชญาของฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นปรัชญาแบบเอาไว้โต้เถียงหาความนั่นแหละคือหาความรู้แต่ว่าปรัชญาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ลึกเหมือนนักศาสนาเหมือนศาสนาเช่นศาสนาของอิสลามศาสนาของพวกคริสเตียนพวกนี้ท่านพวกนี้เนี่ยเป็นมีทั้งปรัชญาและก็มีทั้งการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นของฝรั่งยุคศตวรรษที่15-16นี้ก็จะเป็นพวกที่ใช้คำพูดในการเถียงหรือใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เจาะหาซึ่งจริงๆพอวิทยาศาสตร์เจาะไปเจาะมาก็จะเริ่มมาเข้าทางพุทธศาสนาวัยรุ่นจีนปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะมาเทรนด์นี้มันห้ามไม่ได้เพราะการปรัชญาของศาสนาพุทธหรือปรัชญาศาสนามันเป็นเหมือนกับยาบางอย่างที่อายุถึงช่วงคุณต้องเสพมันคุณถึงจะหายป่วยเป็นยาอย่างที่ซีโอทุกสำนักที่ใหญ่เนี่ยชัดเจนแล้วบอกว่าเสพปรัชญาพุทธศาสนาจริงๆเขาพูดอย่างชัดเจนมาตอนเขาเป็นพุทธศาสนาเขาบอกแจ้งหนาไม่ได้พูดชัดเจนว่าเชื่อการกับชาติมันเกิดใหม่แจ้งหนาเราพูดชัดเจนนะครับพอมาเป็นเลยอ่ะไม่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยวิชาปรัชญาเนี่ยผมได้เป็นคนยืนหน้าห้องอาจารย์นะครับได้ในงานที่ประจำไม่ถือว่าดีเพราะว่าเป็นมุมมองที่น่าคิดเพราะว่า
คือคนหนึ่งไม่สามารถจะ perfect หรือสมบูรณ์แบบได้ทุกอย่างยกเว้นพระอริยบุคคลที่ท่านได้อภิญญาที่ขนาดว่าสมบูรณ์ที่สุดของอริยสงฆ์คือพระสารีบุตรก็ยังไม่เสี้ยวหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่นี่ครับที่ฝรั่งญี่ปุ่นที่เขาส่งมาบวชเป็นพระไม่ใช่ว่าเขาชอบพุทธศาสนาโดยตรงนะอยากให้เข้ามาพิสูจน์สองเป็นสปายเขายอมรับแล้วว่าเขาฟังสปายแต่สปายยูนิตเขาเป็นพระที่เอ่ยชื่อให้มาบวชแล้วให้ศึกแล้วไม่ศึกแล้วก็ไปเขาก็ไปเพื่อนๆมีผู้หญิงที่ได้ปัญหาคุณติดเขาอยู่เล็กๆเมื่อไหร่จะศึกเป็นสปายให้เขาบอกว่าไม่กลับไปแล้วแต่ก็ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนี่ก็คือเป็นจะเข้าหลักที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าถ้าจะมีศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่ทนต่อการพิสูจน์ของโลกวิทยาศาสตร์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นชัดเจนแค่คำว่าเอหิปัสสิโกนี่ถ้าคนเอหิก็แปลว่าเจ้าจงมาปัสสักก็แปลว่าเห็นจงเห็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนไม่ได้เรียนบาลีบางอย่างเอหิปัสสิโกใช่ครับเอหิจงมาสิแล้วก็โอปนญิโกต้องน้อมเข้ามาพอน้อมเข้าไปหาตัวเพื่อจะต้องการพิสูจน์ก็ตามเพื่อที่จะต้องการแย้งก็ตามในที่สุดมันก็จะไปถึงตัวหนึ่งที่ว่าปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหีติคือคนที่น้อมเข้ามาคนที่ศึกษาเข้ามามันก็จะเห็นด้วยตัวเอง Religious Linguistics ยากกว่า Linguistics ทั่วไปเพราะว่ามันมีอะไรพิเศษเฉพาะอย่างและเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นถ้าใครทำเรื่องนี้ต้องผมว่าถ้าบาลีมีประโยชน์ที่สุดมีส่วนที่จะได้ง่ายกว่าแต่ว่าถึงจะเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคก็ตามถ้าเราจำคอนเซปต์ของเขาให้ได้จำคอนเซปต์ที่มีตัวอย่างตั้งแต่โฟเนติกใช่ไหมตั้งแต่โฟเนติกก็ตามมาจนถึงตัวที่สุดท้าย apply linguistics เนี่ยก็ตามเนี่ยผมว่ามันมีโจทย์ของมันอยู่แล้วส่วนบาลีนั้นไม่เท่าไหร่ตัวบาลีมันเป็นแค่บางช่วง technical term เท่านั้นเช่นอย่างอิทธัปปัจจยตาอย่างเงี้ยถึงเป็นอิทธัปปัจจยตาแต่ภาษามันก็มีภาษาของมันอยู่ที่แปลมาเป็นภาษาอังกฤษก็ตามแปลมาเป็นภาษาไทยก็ตามมันก็จะมีอยู่แล้วแต่ที่ยากก็คือตัวนี้ผมว่าไม่ได้เปรียบไม่มีใครได้เปรียบใครไม่ได้มีใครเสียเปรียบใครเท่าไหร่ที่ถ้าออกมาในลักษณะของตีหลักภาษาแล้วตีเข้ามาหาตัวพระไตรปิฎกนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็ไปเยอะแล้วถือว่าระดับมาตรฐานแล้วยิ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปขอชื่อว่าที่บอกว่ามาจากหลวงพ่อชาใช่ไหมครับแต่สำนักหลวงพ่อชาก็ขับมาใช่ไหมครับไปขอชื่อใช่แล้วท่านก็พยายามที่จะรีไวซ์ใหม่แต่จริงๆนะครับไม่ได้อย่าลืมว่าสำนักหลวงพ่อชาเนี่ยยังไปสนทนาธรรมกับเจ้าคุณประยุทธ์นะครับถือเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเลยก็ว่าได้ใช่ครับเป็นการกระบวนอย่างท่านอันนี้ไม่เอ่ยชื่อคนนะแต่ว่าบางอย่างมันชัดเจนในลักษณะที่ส่วนมากเนี่ยจะตีความตามเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ตัวเองมาแล้วก็ตีความตามที่เอาเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี่มันจะไปแบบมหายานจากสังเกตที่สองแต่เจ้าคุณยุติท่านจะจริงในหลักที่ความจริงซึ่งมันจะเป็นความจริงตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับไม่ว่ายุคไหนมามันจะเข้าได้หมดความจริงที่คุณมีสาหรือเปล่าคุณมีสาหรือเปล่ามีความจริงที่ต้องเป็นความจริงอ๋อลอตเตอรี่ใช่ไหมการที่นักเรียนแบบเอาหมวดจรูนที่จะบอกว่าความจริงไม่ใช่ไอ้หมวดจรูนกับตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรครับต้องถามว่าผู้วิชาเนี่ยเขาคิดว่าเขาใหญ่นะครั้งแรกเพราะอะไรครับเขาไล่ตั้งแต่ตำรวจไปตำรวจภาคเลยนะไปถึงเรียกเป็นลูกน้องทั้งหมดว่าเขาจะสู้ได้แต่ลืมคิดไปว่าหมวดจรูนเนี่ยในสถานการณ์ที่ใหม่คือโซเชียลใช่ไหมครับต่อให้คุณใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็ถูกโซเชียลตีตกจริงๆว่าทนายครับหลักฐานที่มาไปกระแสสังคมคุณไม่สามารถที่จะฝ่าตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆอ่ะคนผู้วิชาเนี่ยกินแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าเขาจะซื้อตรงนี้อะไรนี้แล้วก็การที่จะไปหาสารเพราะว่า
ตั้งแต่คนของเขาที่เขามีชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบนี้เนี่ยจะถูกแก้ใหม่โดยระบบเลยครับระบบนี้เด็กเนี่ยเด็กที่มาเนี่ยถ้าเขาลงได้นะพูดจริงอ่ะน่ากลัวเลยแหละเขาจะแก้อะไรตรงนี้เราผู้น่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นคงจริงๆนะเพราะที่เขาพูดมันก็มีส่วนจริงอยู่แต่ทีนี้เราจะต่อสู้ยังไงเพราะว่าเขาเองข้อมูลก็ลึกแล้วก็อยู่บนฐานของความจริงด้วยอาจารย์รู้ว่าคนรุ่นใหม่ดูทุกครั้งที่เห็นนะครับแม้แต่เราไปดูก็มีคนแชร์ว่าอะไรทุกครั้งที่ไปในรัฐเนี่ยผมไม่บอกฝ่ายตรงข้ามนี่สู้เด็กไม่สิคนเลยอาจารย์แบบขำเลยคือเราส่วนใหญ่เราจะอิงแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเข้าใจว่าเรามีฐานความรู้พอเรามีฐานความรู้เนี่ยแต่เราไม่สามารถจะตอบโจทย์ใหม่ๆได้ถึงแม้ว่าคุณศิลาเจอกับฟอร์ดว่ามาตรานี้มันจะโยงกับตรงนี้ไปตรงไหน3 4 5 6ตลกศิลาไม่เถียงต่อเลยก็เด็กที่เขาดูก็เป็นไงนะครับเด็กเขาก็จะมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณศิลาไม่ถูกนะแต่ว่าในมุมมองของเด็กที่คุณโซเชียลแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่ไปเจอผมก็มีเหตุผลและหลักฐานที่เขาหรืออธิบายแบบนั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าในที่สุดก็จะเหมือนร.9 ท่านตรัสไว้ว่าท่ามกลางการต่อสู้แล้วก็ถึงมีฝ่ายชนะแต่ว่าชนะบนซากที่ปรักหักพังเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี้มันน่าคิดแล้วเด็กก็จะถามว่าแสดงว่าเขาจะเล่นตะการนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมแพ้เพื่ออีกฝ่ายชนะนะครับแน่ๆเขาก็จะเล่นแบบนี้เลยเด็กปัจจุบันนี้เขาเล่นคำเลยครับเขาเล่นคำสู้เขาเก่งมากอ่ะแต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่าเรามาฝ่ายธรรมะเนี่ยก็ต้องจะบอกว่าเราไม่เอาธุระของประเทศมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราจะไปเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เขาบริหารเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขารู้แต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรใจจริงก็คือผมยังสำนึกในพระดำรัสของร.9 ที่ท่านทรงใช้ว่าชนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรในท่ามกลางของซากที่ปรักหักพังเหล่านั้นในที่สุดก็ต้องใช้ความเป็นธรรมะเข้าไปชนะแต่เราชนะยังไงเหมือนกับคล้ายๆกันว่ามันก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นยุคของเป็นปัจจุบันนะครับใช่ไม่เห็นกับเด็กด้วยมันเป็นยุคของเขาด้วยแต่ทีนี้ว่าผู้ใหญ่เราก็บางทีก็ลืมเขาเรียกว่าลืมจุดอ่อนของเราเหมือนเราบอกว่าพุทธศาสนาดีแต่พอเขาถามกลับว่าแล้วพุทธศาสนาดียังไงเราก็ไม่สามารถที่จะให้คำจำกัดความที่ดีออกไปได้ทั้งที่เรารู้ว่ามันดีนะดีมากแต่ไม่รู้จะดียังไงดีพับ Did you understand some in time? Because before we are starting the class, we have been discussing some things about the Pali terms and coming to the situations of the political concern about today. But we could not say that what is right and what is wrong, but due to the situation, I quote the words of the King Ramanai about if we fight for the winner, and what is the benefit? The winner will be on top of the ruins of the city, the ruins of the societies, the ruins of the moralities. But what is the advantage? What is the benefit between the ruin but with the destroying thing? I mean, one who's trying to claim I'm the winner, but they have to stand on the ruins of the societies, the ruins of the moralities, but claim that I am the winners, I am the winners. But what is the benefit about that?
Then a lot of ruins thing, even the people maybe have to die because of this situation. But I always concerned with somehow like I came to know from the beginning like our society is going to be one day crisis like this. That's why I devote myself into the committee members on the religions, cultures, and moralities and tourism. Sometimes they put the name no tourism. Sometimes they put moralities on that. I devote myself because I'm done for my PhD in the Indian philosophy and religions. I thought that Dr. Ambedkar, being the constitutional law, the first constitutional law of India, to make the writings of the institutional law of India, and then it benefit to all Indian in this day, and even have revised some of the constitutional law, but they never destroy the constitutional law of India. That we could say, admiring to Dr. Ambedkar, who have written the constitutional law to benefit to every caste systems of India. Even it's not balanced but revised sometimes or many times. But in Thailand, we have been one, coup coming and then destroying the constitutional law. That doesn't much matters, but I don't know. The situations are different in Thailand. Hard to just what is right and what is wrong, because sometimes if we talk too much, also dangerous for us. Doesn't matter you are Thai or you are foreigner. I think it's at this time. I think it's like your time in India time, in the time of Ambedkar, trying on to put the right song for people. Yeah. Something slightly. I think it's the same. The time many Brahmin didn't agree with his Ambedkar, but he tried more to put something to get the people in the equal right. I think his nature is like. Even sometimes he put himself like the president of the bakers. He was in Mumbai, right? He have the newspapers and journalists himself, and he's announced himself as the president of the bakers. I mean, he trying to make right for the low caste systems and every caste system. But even though he have to be very much struggling and smuggling before he can do that. But in Thai societies also, sometimes even we are not announced to be as like a caste system as much like in India. But due to like, if you're studying carefully about what I have mentioned about the Buddhism keep coming to this land before the Buddhists coming, and Brahmanism also exists here. But due to this country is not big like India, and the Brahmin caste system here is not too much powerful, but sometimes the Brahmin caste system are taken over the kingdom. And okay, but second time Buddhism coming, and then this come to become a Buddhist country, and after that Buddhism and Brahmanism come together, and then it changed the system into like we call Teva. What Tevaniyam, our avatar, like a reincarnations of the God from the kingdom of the Indra God coming to be born as a human being or as a king. It's like a Jewish and like a Muslim. Also, in the same period or same characteristic in this way. You see, in Bible, in the Mesa, or in Jewish I would say is the Old Testament. Old Testament. Yes,
is a we mentioned about the king of Persia also. They will link or they will say something, and after that we come to a prediction of that many people around the world to believe or something like that. I think it very much like repeat again and again and again about the systems, what we call the caste of the ruler. Doesn't matter. And now another trend's coming. They say, how about we call Tipitake, and another one we call Tipitake in democracies, and another one is like monarchies. Aristocracy. It's this a little bit complex and complicated, but religious linguistics contains all these stories. Yes, sir. If we see the democracy, democratic people, right? This the right thing up to the people, right? If we see the word or vocab, we understand something way. Just if we follow the Western people or Western way. So that now there's many children they say something like this. If they follow Pali word, they understand something weird, what's happening. But we are Thai and we are about 40. We are Thai. We would like to preserve. We would like to contain. It's a client. I would say it's a big agreement. But you know, some year I have another thought. It doesn't matter ruled by what system, but the most significant is we have to have the Dhamma. We call Dhamma. What are the Dhamma? The truth. What is the truth? Mean we have to. If we say about the truth, every country have own truth. But if we make total conclusion to the truth, is the Four Noble Truth. It doesn't matter ruled by monarchies, or by the democratic country, or by the presidential system. But if it is equal in the moral, mean everybody under the moral. The same like right now they try to say that doesn't matter which kinds of the rulers. But if they following the constitutional law of the country, it will be no harm if the law is with the agreements of every part of the society. But in this modern day, and hardly to say who can make guarantee that which constitutional law is benefit to everyone, because sometimes the constitutional law made by some group is not benefit to another group. It's like this. But the truth, only to find out, I think one thing only mean the Four Noble Truth. If one following the Four Noble Truth, one who doing is not right, then they will understand what is the right. If one doing is in the wrong way, for say the akusala dhamma, one also have to be aware about that what they are doing is in akusala dhamma or in the unwholesome. Then they have to aware about the truth, or even the natural thing, neuro-linguistic. It's not belong to the good and not belong to the bad, but this is the benefit for all. Then have to be neutral or the neuro. It must be depends on one. It cannot be benefit for the whole time and have to be balanced to the other parts of the societies. I think it depends on the publics, but the public with the right discussion. That's why they put like doesn't matter in the democratic country or the presidential country or the monarchy country. If they have the constitutional law or they have the ministers to run, it will be under the right law anyway. But
is go beyond our subject, I think. I think it's okay. It's okay. In the same manner as Professor trying to look at the background and Yeah. maybe link to give a basic information or basic idea. It is the right method. Okay. But only one thing we could not point to what is right and what is wrong, because sometimes right in this moment, but it's not right in the future. Even we thought it's right in the future, but some maybe miss some of the causes. Maybe it cannot be perfect in that time. It depends on the agreements of the causes and the result and the reason. The reason and the result is coming to be balanced. That's why the teachings of Buddhas are not specific to what is right and what is wrong. Only you have to have given more definitions about that. Like we are talking for last time, I think, about the definition of five definitions of right view. Do you still remember, right? 5 definitions of the right view. One is we call Kammasakata Sattha, or Kammasakata Sammaditthi. Mean one is depends on what is the right view. Then have to depend on this. If we say the right view but without the right view, then we cannot say this is a right view. But not only one definition, they have another definition about the Chana Sammaditthi, mean the concentrate or contemplation about the truth. Sometimes the reasons and the results are deeper, even our wisdom or even the IA cannot insert for that. But if we do more clearly and make more research, maybe reasons and the results are coming in different ways. That right in this moment, but it's not right in the next moment. I was so many confronts and facing by someone involved. I was 20 years in India about just on the studying. Then someone asking me, Ajahn Sam, why don't you write some book about India? I said, those days I said, no. I think if I say something today, and this book will be about 20 years and more than 20 years, then situation of the reason and the results are changed already. If I have written something, then someone have no backgrounds about Buddhist or about India in those days. Then they made India in this modern day is already changed. Then I will be in trouble. Maybe I'm wrong with that, but 100% it been that way. After I was for a few years, then Indian have changed a lot. Indian society have changed a lot. Even some of the Chataka, even some of the previous life of the Buddha taken place in India. For example, like I have been talking about the Matanka, about the caste system, about the Khattiya, Kshatriya, Brahmin, Vaisya and Sutra, and then Janda is the outcast, untouchable. But maybe during the time of the previous Buddha have been, but nowadays some already changed. That's why the most correct teachings of the Buddha is say that ye dhamma hetu pabbhava te sang hetum tathagato, that means thing happen because of the causes or the reason. When the reason is changed, the result is changed. Because of that, in India, keep developing. Even India say that we have lost our software. In their thought, some of the scholars say that softwares of Buddhism, but it's really some of part of the software still exists. But due to the software have changed,
because the mixing of the reasons and the results are changed. But then the societies were changed, or the concept of the societies were changed. But the truth is in the truth every time. Even the Buddha said the life is the truth of the suffering. It still be the same. But only some causes of the suffering is changed. Maybe like the caste systems of India have says about the woman to give the dowry to the boy. But for the India I think is good for the Indian. I mean, because the teenagers are over India, I think what I have says about the previous lives of the Buddha, one, he was abused bad word to the Pacheka Buddha, and even he became Buddha in this recently, and he got we call Kamma Sakata Sattha or Kamma Sakata Sammadhitti, mean he got repaid due to his action from the previous life. What is up to today, if we go to some countryside in India, when they saw the monks or even the sadhu themselves, they always make the teachings of the sadhu. The teenagers of India, when they call the Swamijis, Namaste Swamiji, when the Swamiji say Namaste, then they say Pam. Swamiji. Then sometime I was confused. I asked the children, what is meaning Pam? Nothing. Or I don't know. But then sometimes I make teachings of them. If I say Pam, your sister? Oh, now they was very angry. They were very angry. Then what is meaning? Then they ask, why are you angry? You know, this I understand the cultures that Buddha, when the Buddha was a child in the previous life, and he used to abuse the word, sometimes with the notice of the children, when they saw the Swamijis or the hermit. Because if we talk about the hermit or Swamijis in India, there are many groups. Even the Buddhist monk, one of the group, and another Hindu priest, many. But I don't understand why they make teachings about that. But in the group of the teenagers, they always do that. And maybe they have like, okay, this Swamiji is a real Swamiji or not, something like that. But one Buddha, to be, when he was a previous life, he seen one of, we call Pacheka Buddha. And when he saw the Pacheka Buddha, and that Pacheka Buddha, very supernatural power. And he's the leader of another monk or another sadhu. And he said to his disciple that Swamiji is not good. That Swamiji have a wife. That Swamiji have a papam to someone, something like that. You know, all his disciples follow him. And hello Swamiji, papam. Hello Swamiji, papam. You are not right, Swamiji, something like that. But you know, when this lifetime of the Buddha, he was in Saravasti. And another group of the Swamiji, another group of the hermit, they lost their faith from the society. And the people not offering them too much, because most of the people believe in the teachings of Buddha. And one he have the disciple, that very beautiful lady is named Kinyamanavika. And then when the Kinyamanavika came to the temple and saw, they just pretend to act like, oh, I didn't want to talk to you, something like that. Then the girl asking, sir, why didn't you talk to me? You look very sad. Then those Swamiji say, don't you know that now the Gautama, the Buddha, is very famous, and now we have not too much disciple.
But then what do you want me to do? Then they said, you know how technique to make the defame or make the discredit to the Buddha. That's why she's like a volunteer to walk into the temple in the evening, and in the morning she get up early, then she walk back from the temple to home. Most of the people saw, what are you doing in the temple in the night? She won't talk, but after Sunday she talked. I'm going to where you are going to go. Then after several months, then she made herself like a pregnant. And during the time of Buddha preaching the sermon on the pavilion, then she went there and she pointed to the Buddha and said, oh, you just know only how to preach to the people. You have a lot of disciples. No one come to take care of me. Now, you see, I'm so many months pregnant, but you never taking care of me. Then the Buddha very, very serious talking again about somehow like my sister, this thing no one can know, only two of us. But mean all this secret in the course, no one going to know, only us, something like that. Then everybody know that, oh, the Buddha have sexual intercourse with her, that's why she's pregnant. But this previous life, the Lord Buddha have given them because of he blamed to some other Pajeka Buddha. Mean any kinds of the action doesn't matter by the speech, by the verbals, or by the physical action, or by the mental action, it will be fruitful. Mean it will be repaid. That it belongs to Kammasakata Sammaditthi. Mean if anyone recognize that, doesn't matter. If you are throwing, for example, you throw the stone up to the sky, and within a few seconds, the stone will fall down. The same like whatever you are doing in this lifetime, the next lifetime, it will be repaid to you, but maybe in different form, like that. This about a definition. The same we are going to repeat about 10 sammata and 10 michata. But I would like to come back to the story that I have given about the Pintula Paratavacha. Do you remember? In the morning. Yeah, in the morning. And Professor morning is talking about Pintula Paratavacha and Mogarana. yeah. Use the nature of two. Yeah, about the armbo. And because of that, when he got the armbo, then it changed the minds of the millionaire to give his faithful for the Buddhist monk. And after that, the people saw the supernatural power show on the sky, and some they will not be able to see when they was in the bathroom, they was in the house, they not be able to see, then they're following and asking, request again, sir, please show me again our supernatural power. Then he show again. Then after show one more, then they follow again, some of them following up to the temple. Then the noise are making around the temple. Then the Buddha asking them, what happened? And then the Ananda told the story about Pintula Paratavacha, Venerable have shown the supernatural power, and the people come to the temple because they wanted to see the supernatural power show again. Then, because of that, Buddha asking that please call the Pintula Paratavacha come to him, and along with the armbo. And then when he brought the armbo, the Lord Buddha allowed the monk to crunch the armbo into small piece, and then make it melted into like a powder. We call grinding or crunch into the small like a powder, and then make we call the eye drop medicine. This part of the linguistic, this part of the story,
Even today, very famous Ayurvedics, very famous for the herbal medicine. Most of the traditional medicine we call Ayurvedic. It starts from India. Even the trends of the currents of the journey from the Angkor Wat to Khao Pravihan, Phnom Rung, Hin Pimai, Lopburi, and Singburi connect to Myanmar and connect to India. These for the second trends of the Buddhism and Brahmanism come together. And the herbal or Ayurvedic is also very well known in that day. And every maybe 100 or 200 kilometers, there is the pavilion for the Ayurvedics, or we call the clinic. The clinics every on the way in those days. And up to today, in the Thai societies, also adapt this into the Ayurvedic of the country. Even the Ayurvedic is very much well known to the world in Wat Prachetrapon Vimon Mangalaram, or we call Wat Po. Wat Po is the first universities of Thailand to have made the carving stone in like a textbook for all kinds of the field in Thai society. That's the most famous is Ayurvedics and another treatments for the Thai traditional due to the, I think it's mixing between the very much like Indian yoga and the Buddhist yoga together. But due to the record in the temple, then we remember only we call Ayurvedic in Wat Po. Even now today, well known for the worldwide. For example, like I have heard from of the tourist authorities say that so many in Western, for example, like in Germany, the people who have been graduate from the Wat Po, if they have a job in the foreign country, most of the very well known is about the Wat Prachetrapon or Wat Po Ayurvedic or the what to say treatment in the traditional Thai style. In Thai we call Monuat. I don't know how to say it in English. Or the Thai massage. Thai traditional massage, right? Some they even they have to book for 6-7 months. Even they can get the booking for to be treated by the Thai traditional massage in Germany. That means still there are very few in the foreigners, not enough for the Western people to get treated by this traditional massage. That is also is coming from Tipitaka. For example, like this part of the story I have told about the Pintula Paratavaja have got the armbow. When he got the armbow and the Buddha have allowed it to punch and crunch it into the powder, and then it become is eye drop medicine. These kinds of the medicine are by the time of the Buddha is continual recording in the Tipitaka. Because of that, in Thai traditional medicine, we call Chivaka Kumarapat is the very, we can say that the fathers of the Thai Ayurvedic medicine, but I don't know in India who was the fathers of the Ayurvedics in India. Deepak, do you know that? No. I think in Thailand we pick up from the Tipitaka because Chivaka Kumarapat, he was adopted sons of the king Uttayapat, I mean a son of the king Bimbisara. And King Bimbisara was a king, but those days there are very, very beautiful ladies. If beautiful ladies in those days, so many people wanting that beautiful ladies or girl. If they cannot agree who's supposed to be the husband or could belong to
whom. If they cannot make decision, then they will make announcing that this girl will be the Sopini. Mean the most beautiful of the, we call Nakara Sopini, mean the most beautiful of the women in the city. If anyone want to be a wife, have to pay very expensive. Like one night, maybe thousands of kahapana. Kahapana, if today I think maybe like more than 100,000 baht. If you want to be one night with that beautiful ladies or the girl, then could not belong to someone. But those days, the one who's only be able to get overnight with her only have to pay a lot of money. But the king Bimbisara also sometimes he act himself as a normal merchandise and go to that place and live with her for some maybe months or maybe many months. Then she have got a son, but due to the traditional, the Nakara Sobini they're not going to feed the child born as a boy. They have to throw somewhere. They will treat only the babies born as a girl, because then the girl can be the next Nakara Sobini. Nakara Sobini is in modern day, they use like a prostitute or prostitute. But I think it's not correct, the same word like those days. Because those days, the very exactly the word Nakara Sobini means the most beautiful in the city. No one can own to that woman or that lady. In this one, I talk about Ayurvedics and concern. You see, when we are studying about any story, any sutta in the Tipitaka, then the concern of the part of the society, sometimes it be like a psycho-linguistics in there, sometimes like a socio-linguistics in there, sometimes it be like a neuro-linguistics in there. It depends on what are you going to concern with the method of showing here about what is topic. Doesn't matter, like a phonologies, morphologies, or syntax or something like this. I think some of these subjects also have written in the modern day, but I have no concern about this textbook. I have seen only like a phonetics. Most of the concernings about the phonetics. For example, in dictionary, we have a phonetics for that. But if we look at the meaning, mean the phonetics, the studies of the physical property of speech. If we look not like scholars, we will look at only the concept of the speech of the sentence. But if we look deeper into the body of the speech, we also can concentrate in the part of the whole societies also, or even the whole part of the world. Like I said in the morning, Jaratha Bhikkhave Jarikam Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya Lokanukampayati, like that. The part of the text to concern with the topic we are studying is very, very powerful and very full of the, how say, like very luxuries of meanings in there. It depends on what are you studying. And the one very famous, I think, like a lexical semantics. Have you ever heard about this lexical semantics? Mean the meanings, so the study of the meanings of word, and then fixed word combination, phraseologies, and how these combine to form the meanings of sentences. I got one set of book about the lexicon. There are 7 volumes from India.
just only lexical semantics. It's very huge book, and you can say like luxuries and prosperities of the meanings in there. That means someone already studying in there. But for the new meanings in Pali Tipitaka or in Pali, I think it is just a new. Maybe someone already old, but for me, I myself is very much like a new innovation for me to get to know the meanings about doesn't matter phonetic morphologies or phonologies or pragmatics, discourse analysis. Only I think that my life may be too short to go on and to go deeper into research about this. Only one thing can do that, to give or to give more motivation and inspiring the new generation to make more research about this. But who will get about this? I don't know. Only I'm like the merchandise. Now I got very pretty and very beautiful and very nice and very rich and very wealthy, healthy group of teachings of Buddha, 3 baskets. Challenge Deepak that, Deepak, could you buy this? Could you buy this and make more research about this Tipitaka? And the same like in the times of the Buddha, when the people from the northern of India, like Afghanistan or Pakistan in this modern day, they always brought we call kambala, the cloth, the very expensive. I think nowadays, like from Kashmir, Chon, like the silk made of Kashmir area, they brought to the flatlands of India, and they try to promote, oh, this cloth is very qualities, and you get warm in the winters, you get hot, you get cold in the summer, like that. They sell to the normal people. Then the people, if they have money, they buy, you know. If they don't have money, they'll keep in their mind that they try to make the money more to buy the thing. If the modern day, I think is like people, they have very good in expo show for the motor expo. For the new coming generation, maybe like a hyperloop of Elon Musk. Elon Musk have promote to everywhere now the next proof about the hyperloop will be coming soon. The people traveling from like 100 kilometers by the hyperloop will reach to the aim, the goal of the terminal very quickly. But the people will buy, you know. That I was thinking, what happened after COVID-19 is finished? Maybe the transportation from the aeroplane will stop and the hyperloop may be replaced of the aeroplane. What do you think, Deepak? Is it possible the hyperloop will come and replace for the aeroplane? The people traveling from maybe USA to Thailand within maybe a few hours instead of 12 or 14 hours to reach to the other parts of the world, right? The same thing, we are studying about linguistics or religious linguistics. Maybe the people in this day may not easily to understand about the part of the Pali Pali literatures or Pali Tipitaka. But if you get some of this new innovation invented by the linguist man, maybe you get some idea of the study to make the people in this modern day to understand the teachings of the Buddha easily. Not like
a few years ago, maybe 50 years, 100 years ago, most of the people who learning about the Buddhism or learning about the text, they only one thing to do that's memorize the thing and then developing. But these days, due to the new innovations about the religious linguistics, if you study carefully and invent another new technologies that invent by the linguists men and then to serve the society, then it become to like the consensus or the slogan of the MCU that bring the new science or bring the new science to carry on the teachings of the Buddha, or studying Buddhism with the new science to carry on the teachings of Buddha to serve the society. If we can do that, our society will be more benefit about that. But before we reach to that thing, I think nowadays the Buddhist university have facing a lot of challenge from the people, from the outsiders looking into the Buddhist university, for example, like Mahachulalongkorn Ratchavidyalaya and the Mahamakot Buddhist University, that's trying to say that the Buddhist universities take advantage of the society. Even studying in the Buddhist universities, studying monk, studying free, something like that. I think they talk only because they never been to study in the Buddhist university. Who, I don't know if they have gained the information. Who is studying free in the MC of Buddhist university? No one can study free because the teacher, the lecturers, and the professors, and all the buildings, the cost of the construction, but maybe a little cheaper than the outside the university. Maybe other university out of the campus, they may be a little bit more expensive, but we may be a little bit cheaper than them. That's only. That means I think there's so much sympathy for them that they don't have to they don't have the right information. Even they wanted to complain about the monks take advantage of the normal people and study for free and life living also for free, but they don't think about that. How the monk live their life in the monkhood is not so easy. If someone looking, oh, monk so easy, don't have to buy anything the people offer. I think one thing is so much difficult. If you live the monk as a life as a monk, you have to avoid something that the society used to be. When you be a layman, you used to be as you want. You want to make your life simple as you like. But when you be a monk, you cannot act like that. You have to make the monk life, it depends on the Vinaya. What is the Vinaya, the rule to control? You have to follow that. But some of them feel that means they don't know. I don't want to complain that because they say that only one can say that sympathy for them because they don't know the truth. If they became a monk, then they know exactly how difficult the monk life is. Not just simple as we look from outsider. Because the monk life have to be very, very careful for oneself. If don't careful about oneself, the monk life is very risky. They can be harm to oneself, and if they harm to oneself, they are not following the rule of the Vinaya. Not easy for them to be a monk anymore because the motivation in their mind inspiring that you were a monk, then you act like a layman and you act not following the Vinaya. That means the punchings of the rule, the
punchings of the moral. Keep punching again and again and again till you have to go out from the monkhood. Just I would like to mention this one. Yeah. All the time we complain, we talking about Buddhist university or monk. And since a monk gain progress from monk get something free. But he or their group don't think this. Do you know who support Buddhism? The king. Of Buddhism for long. See? But he loved the king. I think that the man, he said he loved the king. So much pride, he said. But this the king support. I think he never learned or he never read. The traditional. Right? That's why children curse him. I think it's like all the time say something. It's like an idiot person. All the time. That's why I say. Idiot person idea. Yeah, that's why I say so much sympathy for them. Mean they say without the right knowledge in them. Yes. When we have said something without the right knowledge, it's like a nonsense. Yes. In Thai we call perjure. Yes. When talking with student, he cannot find anything about information about knowledge. Only cursing. Yeah. Even I'm children or even I'm student, I don't believe personally. Even he showed himself he good. He's a great way. The way of speaking, the way of behavior. I think that we call ego. Yes. A lot of egos and show off. I think in this part of our society, because of the Thai societies are so polite to complain someone like this. Yes. But on the behalf of the student in Buddhism, we want to say that so much sympathy for them. If we look at the Kammasakata Sammadhitti, mean if we have the trust about the teachings of the Buddha, we are sure that this guy will get the fruitions of their own karma. Because of that, I think who says the right thing or not the right thing, I like one way of the Buddha have given them. If you are listening to someone, don't arguing immediately. You know, if you know that someone says something wrong, don't arguing them immediately, but listening carefully and then think about that is right or wrong. Then, if we are not sure, then we come to check off from the original where is these words are coming from. That person he was like to recall recent first time. and until now he stopped. Because when a student trying him to talk again, he came and he said something badly. So I told this person to myself, look, if you new student and new generation of Thailand, I think do you believe this person? I think all of them say no, teacher. I don't believe that exactly about person say something and doing something like it. So I agree with student because this person all the time when I see him talking or speaking and he was like to reform or he tied to Islam Buddhism. I think it's not good about way or anything. And now many students they know. Students know and they don't respect him. That is I said he only inferior man. He only ordinary person about ideas, about innovative ideas. He cannot and he doesn't have anything, right? And only say something about try to complain, try to say something valid to Buddhism. Okay. I think I know that who is that guy. Yes. But we don't want to say about that because. So again, I think students be shameful. Yeah, even so many people like that, you know, due to the we call plotting or we call like manipulate. Yes. Manipulate. Many we call senior people
like people like that because they know how to manipulate. They know how to please, how to please to some senior people, and then the senior people like that way. But if the people that a little bit scholar will very intelligent one, they are not going to accept for that. But in these societies like this, people like this will be available every day, every time. But because of that, I think if we are studying about these new innovations of linguistics, and if we say about this and we take the witness about the method or about the, we don't just only criticize, we don't just only say our opinion, but we say because the new innovation of the linguistics, how can we do about to make confirm about the information and the such the thing like doesn't matter apply linguistics or biolinguistics. For example, like biolinguistics, the study of natural as well as human thought communication system in animal or compared to the human language. Even so many kinds of these, if the guy who speak and they are clever enough and to take some of this to make the quotation, we may not be able to argue him, you know. But due to he is not that smart and due to he is not that graduation, or we can say that due to he is not a scholar. Yes, only one year, and after that he now he keep was quiet. disrupted by some idea. Yeah. No one believed him. No one believe him anymore. And I think one thing I think in another way, maybe she wanted to make a discredit to Buddhism too. But this I thought by myself, you know, he want to make the people not honest to the Buddhist anymore. Because of that he do this. If he's clever enough, he never do this. But maybe his own, what you say, idiot. What you say, maybe his own idiot, not his intelligence. Yes, person, he is not a Buddhist, but the person who support him is Buddhist. So I disagree. This person. Maybe he want to do discredit to the Buddhism. And I think so. All the time when he speak or he shows something, this only makes students laugh at him. That's why I think that when I thought that he wanted to make a discredit to Buddhism, but due to he's in the positions of what you say moderators, he can get easily to talk to which channel, television, radio, or the news journalists. He's too, he could manage himself to be announcers, and then the people always get opportunity to listen to what he said. Then we are just a normal people, then we're not there nothing to say about that. Okay, now we go to our more subjects about, I wanted to say about the Pindura Paratavacha. And the main thing of the topic I say this because the Buddha not allow the monk to show the supernatural power again. Because the supernatural power, when the monks or anyone show the supernatural power, then the people will stop. The normal people will not going to listen what is the Dhamma. Because supernatural power is more powerful and to withdraw the attentions of the minds of the people. For example, this Pindula Paratavacha, after his supernatural power, the people never want to listen to Dhamma. They wanted to see more supernatural power to show again. Then the Buddha give the order from that day, make the Vinaya rule that not allow the monk to show supernatural power again after that day. But then after that,
was challenged by the other group of the sadhu or another group of the renounced world. Then the Buddha himself showed a supernatural power they call what is called that in Yamaka Patihara, Yamaka Patihara. Have you ever heard about that? In Thai we call Yamaka Patihan. That means the supernatural power that shown the Buddha can be acting two Buddha in the same time. One Buddha support one Buddha lightning walking, and another Buddha can be sitting. And the supernatural powers are on the mango trees in Sravasti. About the 7 years after enlightened, and then the Lord Buddha came to the heaven to preach the former make fun of former of his mother that we call Sandusit Tepabut. The mother was born in the Dusita's Rome, but due to the Buddha have to be this sermon with the other level of the God rooms also, then he preached in Tawatinsa. There's about 3 months. This, I think, is true about the supernatural power. If the one is got or gained to the supernatural power, if they are not noble yet, most of the normal people will have attachment to supernatural power more than the Dhamma. Because of that, then the Buddha have not allowed to show the supernatural power, except to show some part that is not benefit for oneself. Not benefit just only for oneself. For example, like the some of modern venerable monks have shown the supernatural power to pay attention from the hunter to hunt the animal. Then he showed the supernatural power. Then the hunter, instead of hunting, then looking on the supernatural power to stop the man from killing the animal. Something like that. Mean to help the other, not to benefit oneself. For this situation, the monk, the Venerable Pintola Paratavaja, maybe due to he wanted to show, to prove about the noble Sangha is still available. But due to the attachment by the millionaire, then the people have more listening or show attachment to the supernatural power more than the Dhamma. Because of that, the Lord Buddha not allowed to show. The topic is only this. And you can find out by yourself what is the concern to the other parts of the linguistics topic. Now I'm going again to the 10 sammata and 10 michata. It's not available in the textbook. Okay, I am going to links into the group line of the religious linguistics. I will download this one into your line group, okay? Then you can distribute, you can download this to be studying again. I'm sorry, I forgot to download from the beginning, starting from this class. Oh, I don't know how to go. Can I download with this? Oh, coming. And I will upload into this 808.
This one is the linguistic for the master degree, but I have changed. I have put the bracket on it. The same topic to the master. And also, I have changed something for the doctor degrees. Okay, now I have uploaded.กายที่เธอมองเห็นว่างามสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง